হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমি ড্র করতে চলেছি পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান্সের ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো মানে জন ডেভকে। তো আমি আউটলাইনগুলো করে রেখেছি, এখন একটু ভালো করে আউটলাইনগুলো করে নিচ্ছি। তো চলো কী করে করছি না করছি সেটা তোমাদেরকে দেখানো যাক। অ্যান্ড হ্যাঁ, ভিডিওটা একদমই স্কিপ করবে না, নাহলে স্কিপ করলে তোমরা বুঝতে পারবে না আমি কী করছি না করছি, কী করে কোনখানে সেটিং দিচ্ছি না দিচ্ছি। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আমার আউটলাইন করা হয়ে গেছে, এখন আমি হেয়ারগুলা করে নিচ্ছি, যেগুলো আমাকে একটা একটা স্ট্রোক দিয়ে করতে হচ্ছে, কোথাও কোথাও ডিপ, কোথাও কোথাও হালকা। তো একই লাইনে যেদিকে হেয়ারটা বেন্ড করে আছে সেদিকে করতে হবে, এক জায়গায় হালকা এক জায়গায় ডিপ করে। আমি এখন ভালো করে মিশিয়ে নিলাম, এরপর 10B দিয়ে ডিপ করে নিচ্ছি। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been gone. Save the things you're holding on to. I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless. So call my name again. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been gone. I've been gone. So break. তো আমার হেয়ারটা ড্র করা হয়ে গেছে, এখন আমি চোখটা ড্র করছি। এখানে হালকা করে একটু শেড দিচ্ছি, চোখের নিচটা এখানে ডার্ক আছে, তো তার আগে আমাকে হালকা করে দিয়ে দিচ্ছি যাতে পরে সুবিধা হয়। অ্যান্ড তারপরে আমি আস্তে আস্তে ডিপ দেবো। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been gone. তো এখন আমি ডার্ক পার্টগুলো
10B দিয়ে করে নিচ্ছি, 10B দিয়ে ড্র করে নিচ্ছি। আইবলটা ডার্ক আছে তার জন্য আমি 10B দিয়ে ভালো করে দেবো। যে নিচের যে ডার্ক সার্কেলগুলো, যে ডার্ক পার্টগুলো, সেগুলো আমি ডার্ক পেন্সিল দিয়ে করে নিচ্ছি। Say the things you're holding on to. I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless. So call my name again. So break me and falling hard, don't help me. I've been I've been gone. আইবলে যে লাইটগুলো আছে সেটা আমি হোয়াইট জেল পেন দিয়ে করে নিলাম, যে যাতে লাইটগুলো ভালো করে বোঝা যায়। So break me and falling hard, don't help me. I've been তো আমি এখন মাউথটা করে নিচ্ছি। মাউথের এই নিচের ভাগটা আমি একটু ডিপ করছি, অ্যান্ড উপরের ভাগটা একটু হালকা করব, অ্যান্ড নিচের যে ঠোঁটের ভাগটা সেটা নিচ দিকটা আমি ডিপ করব, অ্যান্ড হালকাটা উপর দিকে করব, যাতে ভালো করে ডিটেলিংটা হয়। অ্যান্ড ঠোঁটের ফাটা জায়গাগুলো একটু হালকা করে দেবো, ডিটেলিংটা যাতে ভালো লাগে দেখতে। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me and falling hard, don't help me. I've been Say the things you're holding on to. I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless. So call my name again. So break me and falling hard, don't help me. I've been তো এখানে আমি বাকি হেয়ারগুলো কমপ্লিট করে নিচ্ছি, দেন আমি এরপর গোপটা করব। গোপটাও সেম হেয়ারের মতন স্ট্রোক লাগিয়ে করতে হবে, হালকা হালকা করে। ডিপ দিয়ে আমি 10B দিয়ে করছি ডিপ করার জন্য, অ্যান্ড পরে আমি চারকোল ইউজ করব। আর যেখানে পাতলা সেখানে আমি মেকানিক্যাল পেন্সিলে ইউজ করছি পাতলা পাতলা করার জন্য, অ্যান্ড নিচেও এখানে করে নিচ্ছি। I've been gone. So break me
to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me if only I don't help me. I've been gone. তো লাস্টে আমি এই কাটটা করে নেবো গালে, আর একটু ডিটেলিংটা করে নেবো, দেন তারপর সবচেয়ে লাস্টে আমি নিজের সিগনেচারটা করে নিচ্ছি একটু পরে। তো নিজের আমি এখন সিগনেচারটা করে নিচ্ছি, দেন কমপ্লিট তারপরে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তো ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড তোমরা যদি পেড ওয়ার্ক করতে চাও তো আমাকে আমার ইমেল অ্যাড্রেসে ডিএম করো, অ্যান্ড আমি ফেসবুক পেজটাও দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ফলো করে নাও। থ্যাংক ইউ।